ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 10 ਨਵੇਂ ਰੂਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਲੀਗਾਰਚ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। New sanctions on 10 individuals complicit in this unjustified invasion. This includes former and current senior government officials, oligarchs, and supporters of Russian leadership. The names of these individuals come from a list compiled by jailed opposition leader Alexei Navalny. These sanctions put increased pressure on Russia's leadership, including on Putin's inner circle. This is, of course, in addition to all the other sanctions we've announced, including our recent announcement on imposing massive tariffs on Russian and Belarusian imports. The work we're doing together is punishing Putin and his enablers where it hurts most, in particular by crippling their financial systems and sanctioning their central bank. So far, in aid for Ukraine, Canada has sent about $1 billion worth of financial assistance and humanitarian aid, but we have more to do. Countries have realized that continued reliance on Russia's oil and gas is a problem for the future. What we're seeing with the solidarity and the unity, not just of countries and democracies across Europe and North America, but indeed countries around the world looking at trying to secure more reliable sources of energy, particularly green sources. What we're seeing is a shift in Europe and elsewhere to understand that Russia is no longer a reliable partner. What Vladimir Putin has broken here is a trust where I've heard a number of Europeans reflect on it's too bad that we are so dependent on Russian oil, but we're not going to make that mistake again, and they are moving away from it. Canada imports negligible amounts of Russian petrochemicals and oil. We've banned that, but we are, of course, self-sustainable in terms of oil and energy, but we will be there to support as the world moves beyond Russian oil and indeed beyond fossil fuels to have more renewables in our mix. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਬਾਲਣ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 13 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ $150 ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। And so the measures that we are announcing today are the way that we can provide the relief that we offered in scrapping the carbon tax in the first place. So for Albertans who are looking at the price of everything going up, from fruit and vegetables to fuel, this is real relief. On top of ending the fuel tax, we'll also provide relief to families and small businesses struggling with the higher cost of electricity. Alberta families who have consumed less than 250 megawatt hours of electricity, and that's the vast majority, that's almost all households, they'll receive a $150 rebate on their electricity bills for this past winter. We'll take action as soon as possible to introduce legislation and get this done. It may take a bit of time for Albertans to actually receive the rebate, as we have to work with over 45 energy providers in the province, but rest assured this relief is coming. Alberta will end the collection of the provincial fuel tax. This means the price at the pump will drop by 13 cents a litre, putting money back into the pockets of Albertans. This will apply to gasoline and diesel, including marked fuel. This massive tax relief is a response to skyrocketing costs at the pump and is going to provide Albertans with the relief that they need when the cost of everything's going up. As a result, this relief is based on a sliding scale for oil prices. When the price of oil is over $90, that's West Texas Intermediate, per barrel, the fuel tax will be removed completely. When the price of oil is less than $80 per barrel of WTI, the fuel tax of 13 cents per litre will be in full effect. And that protects Alberta's budget, it protects our fiscal health as a province, because as those oil prices go up, so too do revenues to the provincial treasury. So this is a fiscally responsible measure that will only provide this relief if, in fact, the province is generating significantly additional revenues. And that altogether, this helps us to address cost pressures that are making life harder for families.
I really don't understand how Justin Trudeau and Rachel Notley can possibly think that now is the right time to add even more costs to day-to-day living with their punishing carbon tax. You know, I want to remind Albertans that as Bill number 1 of this government, we scrapped the NDP carbon tax. The Carbon Tax Repeal Act was passed, which was the single largest tax cut in Alberta history. Unfortunately, just a few months later, Justin Trudeau imposed his punishing carbon tax, punishing people for heating their homes, filling up their gas tanks, and driving to work. And now they want to triple it. And the next installment comes on April the 1st, cheered on by Alberta's NDP. That's just irresponsible. ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। We are witnessing the war in Ukraine and the horrible toll of that war. Images continue to be published out of Ukraine depicting the gruesome impact of this war and the terrible loss. In all of this, it reminds us all of the important role that Canada can play in stepping up to provide help. We know the Ukrainians are seeking refuge and solace. Their families are trying to find safety. Canada can play a role in making sure people can come to safety, that we can support Ukrainians. And so first and foremost, we're calling for a national plan, a plan to work with provinces and territories to make it as easy and as simple as possible for people that are leaving this horrible crisis to get to Canada safely, to be able to be welcomed in Canada. And so we're calling for that. In that call, we also want to acknowledge that there are vulnerable people, particularly vulnerable people in Ukraine, that they also have to be acknowledged. And so we need to make sure that there's a clear plan to recognize the vulnerable communities that are unable to leave or that are having trouble leaving. That's racialized people in Ukraine as well as the LGBTQ community. And secondly, we're going to continue to apply pressure for increased sanctions. We've heard there are another rounds of sanctions announced by Prime Minister today. We welcome that. We need to continue to apply as much pressure as possible on Putin where it counts the most, and that's his wealth. And that's by targeting his closely allied and associated oligarchs and targeting them, seizing and freezing their accounts. That's a meaningful way for us to apply pressure on Putin to stop this war. We saw some of the incredible stories and imagery out of neighboring countries in Germany, where people had signs saying, "We can take you in our homes. We have space for a mom and 2 children." That's the type of spirit that we're seeing around the world. And that's the type of spirit that exists here in Canada. People here in Canada want to welcome Ukrainians. We need to have a plan to do that. We need to have barrier-free travel. We need to make it as easy as possible. And we have with us Bodana, who'll share her story, the feeling and the impact on Ukrainian Canadians, the fear and the worry that they have, and the willingness they have to step up and provide support, and the willingness that's shared with all Canadians to be able to step up and support. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਏਲੀਅਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੀਵਿਲ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ $763 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ $5,000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। A strong nursing workforce is going to be critical to supporting the province's recovery in the months and years ahead. Simply put, an investment in our nurses is an investment in our future. So that's why I'm very pleased to announce today that our government is investing $763 million to provide Ontario's nurses with a retention payment. Through this retention payment, Ontario will provide a lump sum payment of up to $5,000 for eligible full-time nurses and a prorated payment of up to $5,000 for eligible part-time and casual nursing staff. This payment will be made in 2 installments, and we are currently working with employers to roll out the first payment within the next few months. Nurses throughout our healthcare system and across sectors will be eligible,
including those working in hospitals, long-term care or retirement homes, home and community care, primary care, mental health and addictions, and emergency services. As we continue our efforts to build up our nursing workforce, this investment will help us to retain the nurses that we already have. And it will help to ensure that patients will continue to receive the care they need, hospitals and home care. And what we're doing now is reinforcing home care. We are modernizing the system. We are making sure that patients can receive the care that they need. We will be making those investments as well to make sure that it's not just a policy change, but it's a real change, and that people will be able to receive more care in their own homes. It's, as you've indicated, it's a less expensive alternative. But more than that, it's where people want to be. And so we recognize that, and our government is going to continue to make investments in home. ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਆ ਉਹ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲਫਲ ਭੇਟ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟਸ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਆਪਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ।